ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിന്ന് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റിൻ്റെ മദർ ടു സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ പോയമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ആ പോയത്തിൻ്റെ തീംസ്, സിമ്പിൾസ്, അതിൻ്റെ സമ്മറി, എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ പോയട്രി മദർ ടു സൺ, ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു one stanza which is pretty much quoted everywhere when it comes to Langston Hughes. The line says, "Folks, I'm telling you, birthing is hard and dying is mean. So get yourself a little loving in between." ജീവിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണത്. ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡാണ്, മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, ആ ഇടയിലുള്ള ടൈം യു ജസ്റ്റ് ലവ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ലൈനാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിൻ്റെ. ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാത്തൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സോൾ ഗോൺ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ആക്ട് ഡ്രാമ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതും ഒരു മദർ സൺ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡ്രാമ ഇസ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ. അവിടെ മകൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മേനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്, എന്തിനാണ് അമ്മേ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും അമ്മ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മേനെ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ്റെ lack of freedom, lack of independence, and struggles, challenges, unequal opportunities ഒക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദ സൺ ഗോയിങ് ബാക്ക് ആക്ടിങ് ഡെഡ്. ഹിസ് ആക്ച്വലി ഡെഡ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് an imaginative scenario, okay? And the people of the morgue taking his body and mother going back to her job, which was prostitution. സോ ആ സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു മദർ സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ടോക്ക്. അവിടെ സോൾ ഗോൺ ഹോമിൽ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സ് വോയിസ് കൂടുതൽ കൊടുത്തത് സണ്ണിനാണെങ്കിൽ, ഈ പോയട്രിയിൽ മദർ ടു സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയട്രിയിൽ വോയിസ് കൊടുത്തത് മദറിനാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ഓൺലി വോയിസ് ഹിയർ. സോ ദിസ് പോയട്രി ഈസ് ക്ലിയർലി എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ്. സണ്ണിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. And the speciality of this dramatic monologue is that it is telling about a life of someone else, or advice to someone. But here, the person, the speaker, is getting clear. His or her life is getting clear. ഇവിടെ അമ്മയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരികയാണ്. And of course, crystal is a symbol. You can note that down. I'll explain it to you. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയിട്രിയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇവിടെ മദർ ടു സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിട്രി ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1922 വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് 100 years ബിഫോർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ പ്രിവെയിൽസ്. അതാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിനെ ഇറ്റേണൽ പോയറ്റ്, പ്ലേ റൈറ്റ് ഒക്കെ ആക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും സെയിം സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഐ ടു ആം അമേരിക്ക എന്ന് ഒരു പോയട്രി ഉണ്ട് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂഗ്സിൻ്റെ, വിച്ച് ഇസ് സോ മച്ച് പോസിറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ സൺ സ്പീക്കിംഗ്. മേ ബി ഐ ടു ക്യാൻ ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് നോ വൺ വിൽ തിങ്ക് മീ ആസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ, എ ബ്ലാക്ക്. ഐ വിൽ ഹാവ് എൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്മ മകന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്, യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡ്രീം. ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് നോട്ട് നിയർ എന്ന് അമ്മ മകനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സംതിങ് ഈസ് like, it might be because of her conditions that she is pessimistic, but she has every reason to be. And she tells her son that life ain't hard on America if you are born with that black skin. Okay, let's go to the point. ഇവിടെ 1922 ദ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മാഗസീനിലാണ് ഈ പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സിവിൽ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസീനാണ് യു എസിൽ. ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ആഡ്സ് ദിസ് പോയറ്റ്
into his best known poetry collection, The Very Blues, which was published in 1926. And he was just like in his 20s when he published that. So we can clearly see how much brilliant this guy is and how much he knew the pain, the suffering, and all the things which his parents, his ancestors had to go through in their life. Without further delay, ഞാൻ line by line വായിക്കാം. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it and splinters and both torn up and places with no carpet on the floor, bare. Small first parayanathu, first stanzayanathu. It's just a 20-line poem, but still the depth of it is so, it's unexplainable. ഇവിടെ മകൻ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാവാം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നത്. ശരി, ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് monologue of how she is surviving in America in the time of American racism. It's 1922 and things might have changed in the past century, but still this poem can be placed in their faces still in this recent times. അമ്മ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ലൈഫ് ഫോർ മീ ain't been no crystal stair. It's the slang itself is an Afro-American slang. Ain't എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So here she gives an extended metaphor that life for her is no crystal stair, which is smooth, which is very easy to climb, which is easy to glide down. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ്. ആ വൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ് ആണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ്സിന് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഷീ ടെൽ ദാറ്റ് ഫോർ വൈറ്റ്സ് they are climbing a crystal stair, they are enjoying their life, they have a smooth life, they have every opportunity they can. But for her being a black, life for her ain't a crystal stair, because she had to take the hard route, take the dangerous route, take the dangerous stair. It had attacks, മുള്ള്, ലൈക്ക് കല്ല് മുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന, ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ദാറ്റ്. ആണി, കറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കാത്ത ആണി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റെയറിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആ ആരുകൾ, ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ലൈഫ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ, ബട്ട് ദ പെയിൻ ഈസ് സോ ഹാർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് explaining, the pain and both torn up. Like life can't be more miserable than that. She's climbing up a stair, she's trying to climb up the stair in order to live her life, in order to complete her life, in order to move forward with her miserable life. But still that is not easy for her, because it's filled with tacks, splinters and torn boards, and there is no carpet for her, and she is climbing bare. So this extended metaphor ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി എന്ന് അമ്മ മകനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. മേ ബി ദ സൺ മൈറ്റ് ബി ഡ്രീമിങ് ഓഫ് എ ഡേ വെൻ ദ ബ്ലാക്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ്സ് just hug each other and walk through the street without any fear that somebody might be staring at them. It's just like Martin Luther King's dream. I have a dream that my children and your children just walks through this hill, but that hill is not yet found. Still no children can easily play with each other. And ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറന്ന് ചിലപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോയ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബോയ് ജസ്റ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഹഗ്സ്. അതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. And do you know why we still like, oh, they are so much in love and they don't know blah blah blah. Still
we can't even think that it's normal. We find it's different. That's why we post such videos. When it comes normal, then then only the society will change. The society will change only when we find those things to be normal. So that's the change we have to bring. But unfortunately, the mother says, son, that change has not yet arrived. That is the case of racism prevailing still in United States of America. Not just America, everywhere where the blacks and white mingle. They are still in that age-old tradition where blacks are inferior and the God is white. Let me go to the second stanza. But all the time has been a climbing on and teaching laddens and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So here she tells that life ain't easy, boy. You just have to climb the ladder, whatever be the case. You won't be finding that crystal ladder. The crystal ladder might seem inviting and lovely, but there is still a long way for you to get to climb that crystal ladder because the time has not yet changed, son. You have to face that unequal opportunity. We have to face that challenges every day. Every day we will get to face one thing or the other. So it's just like the Deathsman drama of Amiri Baraka. And is like it's just a small instance in a life that every citizen, like every person, every black person had to climb onto a train or a bus or a car, and he have to face this thing. You have to go through that drama of Amri Baraka, the Dutchman. You will find the hardships of life which no white might have ever thought in their life. So the mother tells the son the truth. She doesn't sugarcoat anything. Satyam satyam pole amma magane paranju manasilakkana. We have seen this kind of thing in Rudyard Kipling's If poem. Achan magane paranju manasilakkana, about the different situations the son had to face. It's the same thing. It's not Rudyard Kipling, and the poem's title is not If. And if it's of course not the father to son, but it is mother to son, which is the title of the poem written by Langston Hughes. You can relate this to so many things. Okay. So the mother wants her son to see and learn how she is overcoming the racial discrimination imposed on them by the whites. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഓൾ ദ ടൈം ഞാൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ പല ലാൻഡിങ്സിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പല കോർണേഴ്സ് ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷീ ഈസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹേർ സെൽഫ് ഫോർ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇൻ ദിസ് freaking world, in this shitty world. She's never trying to stop, to give a halt to her life. She's still climbing the stairs even though it is filled with splinters and borders and tracks. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത്. ദ സൺ ഈസ് ലൈക്ക് ഡ്രീമിങ് അബൌട്ട് എ ഡേ വെൻ എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ. ബട്ട് മദർ റിയലൈസസ്, സൺ, യു ക്യാൻ ഡ്രീം, ബട്ട് യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ റിയാലിറ്റി, സോ ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഷീ ഈവൻ tells to an extent where she symbolizes the dark and light, just like the black and white. So ആ ഒപ്പോസിങ് ഇമേജസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഈസി. ആൻഡ് ഷീ ടെൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വെർ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഡാർക്ക് and she hasn't stopped even there is no light. So she tells her boy not to stop. The last stanza says, so boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, cause you find it's kind of hard. Don't you fall now, for I see still going, honey, I'll see still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. So she is clearly motivating her son that it wasn't very easy for her to live her life. Maybe she might be in her 40s or 50s,
And she has seen much life than this young boy, because she clearly calls him boy. So here Langston Hughes, here the listener is a small boy. So we can understand mother has seen life, seen the miseries. So she is clearly announcing herself that be persistent, and you should never ever look back. You need to see what life as it is. The clarity should be there for his life. ഡ്രീം ആവരുത് ജീവിതം. ജീവിതത്തിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. യു നീഡ് ടു സീ ദാറ്റ് the New York in 1920s, you have to live in that. White people can achieve their dreams without any obstacle. But if you want to achieve your dreams, you have to fight for it. You have to climb that stair. You have to live a rough life, even if you have to tackle many obstacles. Many unequal opportunities might be there. But if you stop somewhere, if you turn back, if you set down one step, then you won't be able to climb up again. So she clearly tells, this is not the right time to stop, my child, because I haven't stopped, even though the times were much worse for me, much harder for me. So if you stop now, you won't be able to climb back. So you just go forward, just like I did. And I clearly tell you, she just refrains the line which she had told in that first stanza and the second line. Life for me ain't been no crystal stair. She just adds an and in that last line, because she explains everything. She makes him realize life is not easy for her being black. But still, we see Langston Hughes being so much optimistic about life of a black, and he even goes to an extent where he says that black or white, your dreams will let you live. Folks, I'm telling you, birthing is hard and dying is mean. So get yourself a little loving in between. Thank you.